మహేష్ గారు, గీత ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేట్ చేసేస్తున్నారు, నేను ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. బట్ ఎనీవే, సో బాబు గారితో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, బికాస్ నేను బాగా పరిశోధించి హ్యూమనిస్ట్ కాలేదు, అథిస్ట్ కాలేదు. యాజ్ మహేష్ వాజ్ సేయింగ్, మేము వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ levels of oppression and discrimination which forced us to become humanist. So Dr. Ambedkar antaru, ఎవరికైతే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఈ అసమానతలని కూల కొడతారో వాళ్ళ దాకా అసలు ఎడ్యుకేషన్ పోలేదు. ఎవరికి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే అసమానతలు బిల్డ్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ ఉంది ఈవెన్ టుడే. సో కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆయన దళిత్ విమెన్ గురించి చెప్తూ మహేష్ వాళ్ళకు కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నారు. వీఆర్ మైనారిటీస్ అమంగ్ మైనారిటీస్, దళిత్స్ అమంగ్ దళిత్స్, వీఆర్ కాస్ట్, క్లాస్, జెండర్ విక్టిమ్స్. అందులో ఇఫ్ యు జస్ట్ క్రాస్ ద లైన్, కొంచెం మీరు, బికాస్ మనం పుట్టినప్పుడే మనకు ఒక లైఫ్ టైమ్ షెడ్యూల్ ఇచ్చేస్తారు. ఇఫ్ యూఆర్ అ ఉమెన్ యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూఆర్ అ మ్యాన్ యూ హ్యావ్ టు మ్యారీ, యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ చిల్డ్రన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, యూ హ్యావ్ టు డూ విచ్ జాబ్ యూ హ్యావ్ టు డూ, హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్. సేమ్ థింగ్ మాకు కూడా. అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎట్లుండాలి, పెళ్ళైన తర్వాత ఎట్లా ఉండాలి. నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక వ్యాసం రాసిన, ఫ్రమ్ womb to tomb we are discriminated. So from that discrimination point of view I became a humanist. 2005 when I was in Geneva United Nations program lo I wrote a paper, Status of Dalits. That made me to connect Babu from 2005 on. It's more than a decade. And I'm so connected to Babu because when he called me a couple of meetings, I was just telling Babu, manamu ఎక్కడ దళిత్స్, అన్టచబిలిటీస్, మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయో అక్కడ కదా మనం ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. అండ్ కోర్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బిన్ దేర్. Immediately sat and discussed. Veeraswamy is here, Chandraya is here. So started a program in Suryapet, Nalgonda, Mahbub Nagar, in Telangana districts, and especially in Dalit, Adivasi, Basti villages and all. So that's how I'm more connected with this. Connecting to Babu is connecting to humanism, of course. So education, as a teacher for last 14 years, I always used to search where is the humanistic angle in the education. Education is supposed to be, John Davis says, from mirrors to windows. It should be, but I don't know where it is. Educated is knowledge and wisdom. That's what we taught. But recently I was in US with Nebraska University. There, a person from a big research center, he says education is for entrepreneurship. So if you're not talking about entrepreneurship, there's no need for a teacher or a college. And he was showing everything is here in the mobile. We don't need a teacher. Knowledge is here. So I was really surprised and shocked because the highest learning centers making education as a marketing, as something, a tool for market. And of course we understand vidya upadhi kosme, but manaku vachina philosophical understanding, there are various perspectives to look into. Meeku andarku telusu, pedda saarlu ikkada unnaru. ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ జర్మనీలో హ్యుమానిటీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు, ఇండియాలో ఐ వాస్ లుకింగ్ ఎట్ శిక్ష, సంస్కృత్ పదాల నుంచి, అండ్ హూ రోట్ ఆల్ అవర్ బుక్స్, అందులో ఏం చెప్పారు? దే టాక్డ్ అబౌట్ రిలీజన్ అండ్ దే టాక్డ్ అబౌట్ వెరీ లెస్ అబౌట్ విమెన్. ఈవెన్ నౌ దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ విమెన్. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి అట్లాంటివి ఒకటి రెండు చెప్తారు కానీ ఫర్ టోకెనిజం. అయితే విద్యా ఉపాధి కొరకే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఫర్, నౌ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ బిజినెస్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ మోర్ ఎర్నింగ్.
But where is that education that to change the world? Nelson Mandela says it's a more powerful tool, it's the only powerful tool to change the world. Surprisingly, 2015, UNESCO has published a book, education law. They have published in 1972, they have published in 1996, rethinking about education. This time is rethinking about education for common good. That common good is talking about humanistic approach. So it says, world is growing younger and the aspirations and desires for equality is growing more. But this education is not giving them proper base for that. So, this new education forms, this transformation ka avasaramu, aithe our education forms were not there. As a sociologist, we say that we all know the agencies of socialization. First is parents, then like a family, school, peer group, and then religion, society. Indulo ekkada chusina manaki non-religious ga kanapadadu. అంటే పుట్టిన తర్వాత రిలీజన్ కాదు, పుట్టక ముందు నుంచే శ్రీమంతం దగ్గర నుంచి దెన్ యువర్ టాట్, యువర్ రిచువల్ స్టార్ట్. దెన్ లైక్ వీఆర్ బార్న్ ఎథిస్ట్ అయితే, బట్ వీఆర్ నెవర్ అలౌడ్ టు లివ్ లైక్ ఎన్ ఎథిస్ట్. So that education, every agency is giving us inequality that religion teaches. ఇప్పుడు మద్రాసాలు, క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ అండ్ నేను చాలా స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి పోయినప్పుడు దే స్టార్ట్స్ విత్ ప్రేయర్. దే సత్యసాయి స్కూల్స్ అండ్ మ్యాండేటరీగా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ప్రేయర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ దాట్. దెన్ హౌ డు వీ come out of that? Humanism కావాలంటే ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. ఎడ్యుకేషన్ is the only thing that which changes us, which changes the world. And ఇప్పుడు దాకా గీత మహేష్ మాట్లాడిన that inequality is in Indian education system. It's like we have Dayananda Saraswati talking about Arya Samaj, but within drawing from Vedas. Then little bit of M.N. Roy talking about liberty, talking about free education, talking about learning. కానీ మనకి ఎంఎన్ రాయ్ గురించి ఎక్కడ కూడా చెప్పబడలేదు. దెన్ సో మచ్ అంబేద్కర్ టాక్డ్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. అసలు ఈ he says it's a giving like tigress milk, that once you take the milk you don't sit quiet, so you start going around. ఎడ్యుకేషన్ని అందరికీ ఇవ్వకుండా చేయడమే గ్రేట్ ఇంజస్టిస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ఆదివాసీ స్కూల్స్ అండ్ ఏరియాస్ that you hardly have any infrastructure, a teacher. So I am here to talk about content. I am also here to talk about the structure. But what is the content is very nil. చాలా వరకు మనం అందరం కూడా I am sure that we want to learn something and we learned them. ఎందుకంటే the whole textbooks were written. Where are we? Where is my history? And when we are talking about oka chinna cultural studies untadi and there is a philosophy and there is something which somebody was asking morning, daniki udyogaalu raavu kada, nijangane udyogaalu raavu. But education ni market ayinappudu, education health laga total agencies change. Definitely they don't talk about humanity because market doesn't talk about humanity. And if it doesn't talk about humanity, then we have to talk about humanity and whole economics changes. మళ్ళీ మనం మార్క్సిజం గురించి మాట్లాడుకోవాలి. బట్ ఇప్పుడున్న ఇండియన్ మార్క్సిజం we all know that where everybody is taking. Let me talk about university education. Doctor of philosophy, supposed to be all researches should be based on philosophy. But M.N. Roy says discard the state education because they teach state ideology. So what is the state ideology? Telangana తీసుకుంటే మొత్తం చండీ యాగం and every yagam that we are state ideology is never away from religion, even from Modi. But all our education system is on based state education and it's on state ideology. So
university education also we are influenced. ఈ ఉపాధి హామీ పథకాల మీద రీసెర్చ్ చేయండి, లేకపోతే మహిళా సాధికారత అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ తప్ప ఇంకోటి లేదు, ఆ పావుల వడ్డీ తప్ప ఇంకొకటి లేదు. దెన్ ఏదో వాటర్ షెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, ద హోల్ క్వెస్ట్ ఫర్ ది ట్రూత్. Research is totally missing. That is status of today. In our university, a whole group of students comes that మేము వినాయక విగ్రహాలు పెట్టుకుంటాం, చవితి చేస్తాం. అయితే నో ఐ గివ్ యూ మనీ ఫర్ అ బుక్ బట్ నాట్ గాడ్. దెన్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఉమన్, another teacher, supposed to be a Brahmin, Orthodox, religious, a science college, in arts college principal unte, but somebody will be science college principal. They say, విగ్రహాలకి డబ్బులు ఇస్తాం, ప్రసాదాలకు కూడా డబ్బులు ఇస్తాం, మీరు టెంట్లు వేసుకోవడానికి కూడా డబ్బులు ఇస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ teacher perspective of how we teach education, and there's a content, there's a teacher, and there's a teaching, and there's a method what we are doing. So not basically to be anta negative kaadu gaani, but we are not even teaching to just question. Questioning లేనప్పుడు there's nothing, there's only answer. But the true education that everybody we taught, and the definition of education is not to learn about the life, but education is life itself. ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు మనకి చెప్పరు, and that's how sometimes I really feel sad and thousands of students passing out of our university, where will they end up? అంటే the report 2015 rethinking education, we have to come out of literacy and numeracy, and we have to come out with a new forms and with a new education system. So education in the classroom lo kaakunda, humanism always happens outside the classroom. So I think we are all outside the classroom. This education should reach to our children. And I was with Babu, I was also talking in America. I was selected for the US government for 3 weeks to study American education system in recent June. There, all 3 weeks I was studying what they were teaching. What they were teaching is everything. How do you market? How does something business item comes out with everything. No humanities చెప్పినా, హ్యూమనిజం చెప్పినా, దాంట్లో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనే కోర్స్ ఆర్ ఎ టాబ్లెట్ or something that perhaps you are expected to teach. So that 3 weeks, somebody was asking morning that can we survive without those economics, those wealth? But for me, education, if you link with only earning, only marketing, then totally there's no humanism at all. Because నాకున్న స్కిల్స్ తోటి నేను ఎర్న్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండాలి, కానీ నేను చదువుకున్న ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం కూడా దానికోసం అంటే దిస్ నో హ్యూమనిజం అంటిల్ అన్లెస్ ఇండియా. ద రిపోర్ట్, లాస్ట్ 1 minute, ద రిపోర్ట్ టాక్స్ అబౌట్ growing wealth, reducing poverty, but again growing complexities of inequalities, exploitation, oppression, and this growing inequality is more concerned thing. అది చేంజ్ చేయాలంటే ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే. సో ఆ ఎడ్యుకేషన్ని ఇప్పుడు మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దిస్ యునెస్కో దిస్ ఇయర్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ హ్యూమనిస్టిక్ అప్రోచ్, మెథడ్ అండ్ ది సబ్జెక్ట్. అండ్ ఐ థింక్ if we neglect education, what schools we are joining our children and what teachers they are teaching them. Teacher is a very powerful, manakandariki telusu chinnappudu how children, my teacher is a great than you or anybody. So that teachers దగ్గర నుంచి మనం చేంజ్ చేయకపోతే I don't think humanism is possible at this. అంటే చాలా మంది ఉన్నాం, బట్ ఎడ్యుకేషన్లో అది కనుక పార్ట్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దెన్ there's also a question as Geeta was asking, okay, I don't believe God, I don't believe Vastu, I don't believe anything which is a structure which is oppressive. Fine. Then for what?
there I think most of us are stuck. హ్యూమనిస్ట్ లాగే ఉన్నారు, క్యాస్ట్ లాగానే ఉంది, ఆపరేషన్ లాగానే ఉంది, విమెన్ సిచ్యువేషన్ లాగానే ఉంది. And there is something wrong in it, because when we don't put our beliefs into practice, why we have to do this humanist program over here? అక్కడే చేసుకోవచ్చు కదా, విజయవాడలోనే ఎక్కడ హాయిగా స్టార్ పక్కన. బట్ దేర్ ఇస్ అ రీజన్ టు ఇట్. వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ వాట్ ఆర్ ది ఆదివాసీస్ అండ్ హియర్. అంటే వాళ్ళకి అన్నీ తెలియదు. పొద్దునే ఇన్నోసెంట్ ఆదివాసీస్ అని ఫేస్బుక్లో పెడితే వెంటనే అదే ఇన్నోసెంట్ అంటాడు. అఫ్కోర్స్ దే ఆర్ నాట్. వాళ్ళకి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి, అవి మనకి కేసీఆర్ లాంటి మోడీల వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి. కానీ శంఖంలో పోస్తే తీర్థం ఏదో అంటారు కదా. హూ స్పీక్స్ వాట్? మోడీ మాట్లాడితే అది రైట్, మన ఆదివాసీనో దళిత్నో మాట్లాడితే అది వాళ్ళ వెనుకబాటుతనం, వాళ్ళ background, all that we attach and attribute. So education, which is most important, without changing the content, without changing the structure, I don't think humanism. We reach, at least we make our children humanists. Thank you very much. Question, please. We believe in two things. మొత్తం బాగా అర్థమైతే క్వశ్చన్స్ ఉండవు, ఏమీ అర్థం కాకపోయినా క్వశ్చన్స్. Which side are you? Either you understood completely or you didn't understand it. Thank you. At least listening. Thanks. Thank you, madam. Thank you very much. Next speaker, G.D. Veerasamy garu, rationalist, humanist and human rights activist. గ్రామ స్థాయిలో కులం దారి. దీని తర్వాత మౌంటైనర్ వెంకటరమణ గారిది మనకు కొన్ని సేఫ్టీ అండ్ ప్రికాషన్స్ గురించి మనకు వీడియోస్ చూపిస్తారు. ఈ వీరాస్వామి గారిది అయిపోయిన తర్వాత 2 minutes మనకు చూపిస్తారు దాని గురించి. అందరికీ మరోసారి చంద్రయ్య గారు మీ మైక్ 10 minutes జనరేట్ రిపేర్ చేయాలి. అందరూ మీ పవర్ తిరు while we are waiting for that అండి, అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్. మేము ఒక షెడ్యూల్